Why candlestick pattern is important in stock market? Let's see the importance one by one. First one, visual representation. These candlestick chart provide a clear and visually representation of the price movement of any stock. The use of color and the relative size of the real body make it easy to quickly identify the trends, support and resistance level and potential buy and sell signals. Second point, trend identification. These charts can be used to identify the current trend of an asset or stock. A series of bullish candles may indicate an upward trend, while a series of a bearish candle may indicate a downward trend. And third point, to identify the support and resistance level, the candlesticks are very much important in stock market. A long bullish candle that closes near its high may indicate a strong buy pressure and a potential support level, while a long bearish candle that closes near its low may indicate a strong selling pressure and a potential resistance level. Fourth point, buy and sell signals. Candlestick patterns such as bullish or bearish engulfing pattern can provide a potential buy or sell signal. For example, a bullish engulfing pattern may indicate a potential buying opportunity, while a bearish engulfing pattern may indicate a potential selling opportunity. And last point, market sentiment. These candlestick patterns provide insight into market sentiment and help traders to identify and understand how market participants are perceiving the stocks. A long bullish candle may indicate a strong bullish sentiment, and while a long bearish candle may indicate a strong bearish sentiment. In conclusion, the candlestick charts are a valuable tool for stock market traders because it provides a clear and visual representation of the price movement of the stock and helps to identify the trends and support and resistance level and providing the potential buy and sell signals and providing insight into market sentiment. Thank you very much. Let's see in the next video. ஏஞ்சல் ஒன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களோட பின் யூஸ் பண்ணி அன்லாக் பண்ணிக்கோங்க. மேலே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டா ட்ரேட் எஃப்என்ஓ ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பேங்க் நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ண போகிறதுனால பேங்க் நிஃப்டியை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கீழே ஆப்ஷன்ஸ் செயின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுல பேங்க் நிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்ட்ரைக்ஸும் அவைலபிளா இருக்கும். பை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதோட எல்டிபில கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க இருக்கிற பை பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லாட் சைஸ் என்னன்னு கேட்கும். இங்க நீங்க பை பண்ணக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் லாட்டை டைப் பண்ணணும். இப்போ பை பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, அப்படியே கன்ஃபார்மும் கிளிக் பண்ணணும். ஆர்டர் சப்மிட் ஆயிடுச்சு.